예, 안녕하세요. 2020 인디크래프트 온라인 가상 게임쇼에 오신 여러분들 환영합니다. 대한민국 게임 도시 성남에서 인사드립니다. 성남시장 은수미입니다. 예, 코로나19로 인해서 이렇게 비대면 인사를 드리게 됐고요. 내년에는 꼭 코로나19를 넘어서 우리가 온라인 그리고 오프라인 비대면, 대면 다 가능하도록 이렇게 노력을 하겠습니다. 여러분, 저에게 아무도 이런 질문 안 하시던데 왜 성남시장 은순이는 게임을 지원하지? 뭐 산업 때문일까? 이런 질문을 안 하시던데요. 제가 한 20년쯤 전에 PC방에서 아르바이트를 했어요. 그때 처음으로 스타크래프트라는 걸 잠깐 맛보게 됐는데요. 그리고 나서는 SF 영화나 드라마를 통해서 간접적으로 게임에 접하게 됐습니다. 그러면서 굉장히 게임의 세계 혹은 온라인 공간이 오프라인 공간만큼이나 굉장히 매력적이다라는 것을 알게 됐어요. 디자인, 설계, 스토리 이런 것이 영화나 애니메이션 이상으로 굉장히 매력적이며 우리의 상상력을 분출시키는 그런 파워풀한 공간이라는 것 때문에 그 매력에 좀 빠지게 됐고요. 그 다음에 두 번째로 요즘이야 아바타나 부캐가 굉장히 익숙한데 그 게임의 세계를 통해서 내가 나의 아바타 혹은 나의 부캐를 가지고 새로운 경험을 하는 거잖아요. 그리고 또한 그것이 집단적인 경험으로 이렇게 승화되는 것도 보게 되어서 이것을 통해서 우리가 새로운 재미, 새로운 의미, 새로운 정체성, 새로운 협력과 사랑과 우정과 그리고 열정을 가지게 되는구나. 이런 것도 또한 알게 돼서 제가 게임이 단지 오락 혹은 산업의 영역을 넘어서서 사람의 시선을 혹은 우리의 세계를 확장시켜주는 또 다른 공간이자 어떤 시야다 이런 생각을 하게 됐어요. 요즘에 평행우주, 평행세계 이런 얘기도 있는데 이미 게임의 공간에서는 그런 것들이 실현된다고 보고 있어서 특히 이렇게 지금 게임을 사랑하시고 그리고 인디게임 공모전에 참여하신 여러분들을 항상 응원하고요. 이런 여러분들의 시도와 노력과 열정이 현실 세계에서도 서로에 대한 사랑과 혹은 재미로 넘쳐나서 성남이 정말 대한민국 게임 최고 도시 그리고 글로벌 세계에서도 성남하면 게임의 도시, 창조의 도시, 새로운 활력의 도시, 중력을 벗어나서 우리가 열정과 공감을 호흡하는 도시로 그렇게 불려질 수 있기를 좀 바라고요. 이 인디크래프트가 그런 첫 걸음이 될 거라고 생각합니다. 응원드리고요. 저도 오늘 한번 시연을 해보겠습니다. 여러분 환영합니다. 화이팅! 안녕하세요. 아마존 게임 리프트에 대해서 소개를 해드릴 메가존클라우드의 솔루션 아키텍트로 일하고 있는 이용주입니다. 오늘 아젠다로는 게임 리프트에 대한 전반적인 오버뷰, 그리고 게임 리프트의 각 서비스의 컴포넌트들, 그리고 플래스 매치 기능에 대해서
설명을 해드리도록 하겠습니다. 아시는 바와 같이 많은 멀티플레이어 게임에는 세 가지 방식의 형태의 게임들이 있습니다. 흔히들 알고 있는 조사전기나 클래시 오브 클랜 같은 서로 연관성이 없이 내가 플레이하고 다른 유저들이 플레이한 거를 각자 침략들은 할 수 있지만 그런 비동기 방식의 게임이 있고요. 월드 오브 크래프트나 테라 같은 흔히들 알고 있는 MMORPG죠. 그런 퍼시스턴트의 게임 방식이 있고 요즘 많이 플레이하고 있는 리그 오브 레전드나 오버워치, 클래시 로얄 같은 세션 베이스의 게임들이 있습니다. 세션 베이스의 게임은 아시는 바와 같이 룸을 만들어서 그 룸에 다양한 유저들이 접속을 한 후에 서로 플레이를 하는 그런 방식을 뜻합니다. 이런 멀티플레이어 게임들을 왜 클라우드에 올려야 할까요? 먼저 서버들은 플레이어와 가까운 곳에 둘 수 있습니다. 만약 미국, 유럽, 한국 유저들끼리 게임 플레이할 때 물리적으로 가까운 곳에 있어야 플레이하기 더 손쉬울 수 있겠죠. 다음으로는 배틀로얄 같이 스케일이 큰 게임들의 클라우드 서비스를 이용해서 스펙을 업하거나 스케일을 편리하게 다운시킬 수 있는 이점이 있습니다. 그리고 복잡한 백엔드의 구축을 게임 로직들을 다 서버 단에 올려서 기존 P2P 방식에서 클라우드 단에서 구축하던 게임 로직들을 서버 단으로 다 이관을 할 수 있습니다. 또 추가로 클라이언트 단에 게임 로직들이 없기 때문에 저희들이 흔히 할 수 있는 치팅들을 다 막을 수 있는 장점이 있습니다. 그리고 P2P 구성하실 때 홀 펀칭이나 낫 펀치 같은 복잡한 구성들을 하셔야 되는데요. 이런 거를 서버에서 처리를 하게 됨으로써 좀 더 편리하게 개발이 가능하십니다. 흔히 사용자가 몰리는 시간대에 서버를 늘리고 싶거나 전 세계 이 사용자들이 이용할 수 있도록 여러 지역의 게임 서버를 배포하고 싶다고 하시면은 손쉽게 구현하기, 온프렘에서는 손쉽게 구현하기 힘들겠죠. 또 자동으로 장애가 복구되고 사용자가 만족할 만한 매치메이킹을 시스템을 구현하고 싶다면은 더더욱 어려운 환경입니다. 이런 고민들은 게임리프트 서비스를 이용해서 손쉽게 좀 해결을 할 수 있는데요. 오토스케일링. 서버가 트래픽이 몰리거나 트래픽이 줄어들었을 때 오토스케일링을 통해서 서버를 증설하거나 축소하는 그런 작업들을 손쉽게 할 수 있고요. 그리고 손쉽게 멀티에이지 구성을 통해서 HA 구성이 가능하십니다. 그리고 리전 간의 페일오버도, AWS 리전 간의 페일오버도 자동으로 가능하시고요. 기본적으로 AWS에서 제공하는 디도스 공격들도 손쉽게 막을 수 있습니다. 이런 세션 베이스의 게임 플레이어나 게임의 세션들을 손쉽게 관리를 할 수 있고요. 그리고 글로벌 세션 배치를 한다든지 클래스메이트를 통해서 매치메이킹이 가능하십니다. 다음은 게임리프트의 세부 컴포넌트들이고요. 총 6가지입니다. 빌드, 플릿, 알리아스, 큐, 클라이언트, 클래스메이트라는 6개의 컴포넌트들로 구성이 되어 있습니다. 첫 번째로는 빌드입니다. 실제로 게임리프트 상에 구성하게 될 빌드이고요. AWS CLI나 SDK를 이용해서 빌드를 업로드하고 버전 관리를 할 수 있습니다. 지원되는 OS로는 리눅스, 윈도우가 있고요. 지원되는 서버 SDK죠. C++, C#, 언리얼이나 넘버야드 인스톨레이션 같은 기능들이 가능하십니다. 이런 빌드들을 업로드를 하게 되면 AWS 콘솔상에서 장표에 보시는 것처럼 대시보드로 확인을 할 수 있고요. 이런 대시보드 상에서 빌드의 스테이터스나 버전, OS, 사이즈 같은 것들을 확인해 보실 수 있습니다. 다음으로는 이렇게 배포된 빌드들이 플릿이라는 형태로 실제 프로세스를 띄우게 되는 거고요. 그래서 이렇게 플릿을 정의를 하실 때는 인스턴스 타입, 리전, 스케일 퀄리티, 캐패시티 리미팅 등을 설정을 해서 플릿을 세팅을 하게 됩니다. 예를 들어서 도쿄 리전의 인스턴스 타입은 M4라지, 스케일 퀄리티는 최소 3대, 맥스 10대 이런 식으로 세팅을 해서 플릿을 설정을 하게 되는 거죠. 지금 장표에 보이시는 것들은 이제 플릿에서 확인할 수 있는 매트릭이고요. 게임 플레이어 세션들도 확인이 가능하시고, 인스턴스 수, 게임 서버의 프로세스 등들도 확인 가능하십니다.
이렇게 플릿들이 어떻게 됐든 빌드로 올라가 있는 플릿들이 게임 프로세스가 떠가지고 작동을 하게 되면은 그런 게임 세션이나 인스턴스 레벨에 어떠한 문제점이 있는지 이벤트들을 다음과 같이 모니터링 할 수 있습니다. 스케일링이 잘 됐는지, 일반적인 인포메이션들도 확인 가능하시고요. 그리고 에러라든지, 워닝이라든지 이런 것도 모니터링 가능하십니다. 그리고 앞서 말씀드렸듯이 플릿에서 실행 중인 게임 세션들도 AWS 콘솔에서 확인이 가능하시고요. 각 게임 세션 내 플레이어 세션 정보들도 여기와 같이 장비에서 보시는 것처럼 확인이 가능하십니다. 다음은 알리아스인 별칭이고요. 말씀드렸던 플릿을 띄우게 되고 플릿을 설정을 하게 되고 그러면 이제 클라이언트가 플릿으로 직접적으로 연결을 가능하는데요. 그렇게도 가능은 하시지만 중간에 알리아스를 두시는 것을 권고드리고 있습니다. 크게 두 가지인 심플과 터미널 타입이 있고요. 간략한 그림으로 살펴보겠습니다. 심플 방식은 일단 개발자가 빌드 A를 업로드하고 그리고 플릿 A를 설정한 상태에서 알리아스까지 설정을 하고요. 그러면 새로운 플레이어가 접속을 하게 되면은 클라이언트 통해서 접속을 하게 되면은 세션이 맺어지게 되는 상태입니다. 그 상황에서 이제 게임 서버 로직이 새로 업데이트가 됐다고 하면은 이제 개발자가 빌드를 새로 올리게 되겠죠. 그리고 플릿을 새로 설정을 하고요. 그렇게 되면은 이제 새로운 그 다음 유저가 들어올 때는 업데이트된 플릿 B로 하기와 같이 알리아스 설정을 통해서 변경이 가능하십니다. 이렇게 되면 자연스럽게 서버 배포할 때 롤링 업데이트로 활용 가능하십니다. 다음은 터미널 타입입니다. 터미널 설정으로 저희가 흔히 게임에서 발생되는 점검이라든지 이랬을 때 알리아스를 통해서 터미널 메시지로 리다이렉트를 시킴으로써 점검 메시지를 손쉽게 띄워볼 수 있는 거죠. 다음 컴포넌트는 Q입니다. 클라이언트가 앞서 말씀드린 플릿이나 알리아스를 통해서 바로 붙어가지고 설정을 할 수 있지만 중간에 Q를 둬서 오토 스케일링 및 레이턴시 기반의 게임 세션 배치가 가능하십니다. 간략히 몇 가지를 말씀드리면은 Q의 멤버 플릿을 설정을 해서 근접한 AWS 리전 내에 플릿을 배치를 가능하게 하고요. 그리고 플릿 프라이버시 설정을 해서 제가 AWS 리전 버전이냐, 도쿄, 서울 이렇게 플릿을 설정을 해놨다고 하면은 대부분의 유저들은 우선적으로 버지니아 리전에 먼저 접속 가능하게 이렇게 프라이버시를 두는 것도 가능하고요. 그리고 전 세계 글로벌 유저들이 접속을 하게 됐을 때 게임 플레이어의 레이턴시 기반으로 가까운 리전에 배치할 수 있도록 이렇게도 가능하십니다. 그리고 플릿을 설정할 때 스팟 기능을 설정을 할 수 있는데요. 참고로 스팟 인스턴스란 경매 방식으로 예비 인스턴스를 구매해서 기존 대비 최대 90% 저렴한 금액으로 사용 가능한 걸 말합니다. 게임리프트는 이런 스팟 인스턴스를 활용해서 비용 효율적으로 사용 가능하시고요. 추가적으로 플릿 IT 기능으로 스팟 가격의 변경 이력을 분석해서 해당 스팟 인스턴스가 중단되는 것을 최소화할 수 있습니다. 쉽게 말씀을 드리면은 버지니아 리전에 플릿 A, B, C 이렇게 설정을 하고 그 각각의 인스턴스, M4, M5 라지라든지 C5 라지, R5 라지를 세팅을 한 후에 새로 신규 세션이 맺어지는 것은 스팟 인스턴스에 의해 종료되는 인스턴스 내에는 게임 세션 배치를 하지 않는 이런 기능들을 게임리프트 Q를 활용해서 설정 가능하십니다. 다음은 클라이언트고요. 앞서 설명드렸던 빌드에 말씀드렸던 SDK는 서버 SDK이고요. 이거는 클라이언트에서 제공하는 클라이언트 사이드의 SDK를 뜻합니다. 클라이언트 SDK를 이용해서 클라이언트와 게임리프트의 사이에 바로 연결을 할 수는 있지만 이렇게 설정을 하게 되면은
클라이언트의 SK를 계속 서버 로직이나 게임 리프트에 기능이 추가가 된다고 하면은 클라이언트를 계속 새로 배포해야 되는 이슈가 있습니다. 이런 거를 방지를 하고자 중간에 게임 서비스라는 로직을 넣어서 루즈 커플링 아키텍처를 구현을 하는 거죠. 그래서 업데이트가 필요하면은 게임 서비스에 대해서만 업데이트하고 그 단에서 인증 처리를 한다든지 레이턴시 기반의 세션 배치를 게임 서비스를 통해 가능하게 합니다. 추가적으로 플렉스 매치를 통해서 매치메이킹이 가능합니다. 장표에 나열되어 있는 기능들을 별도의 구현 없이 제이슨 기반으로 룰 설정만으로 가능합니다. 플레이어끼리 매치를 시킨다든지 레벨별로 매치를 시킨다든지 레이턴시 기반으로 매치를 시킨다든지 지나친 대기 시간이 일정 타임아웃이 지나면은 매치메이킹을 못하게 한다든지 그리고 레디나 스타트 기능을 넣어가지고 동의 기반의 매치메이킹을 지원이 가능하십니다. 최적의 리전의 배치 지원도 가능하고요. 중간중간에 이제 사용자가 추가적으로 난입 콘텐츠를 발생할 수 있는 백필 기능까지 지원을 하고 있습니다. 일단 장표상에서 게임 리프트에 이제 플렉스 매치까지 넣은 아키텍처를 살펴보면은 일단 왼쪽에 클라이언트가 게임 서비스를 통해서 아마존 이제 게임 리프트 플렉스 매치메이킹 기능을 통해 가지고 큐에 전달을 하게 됩니다. 그러면 이제 큐에서 이제 설정된 플릿 앞에는 당연히 알리아스도 놓을 수 있고요. 큐에서 각 리전에 맞게 큐에서 우리가 설정한 다양한 로직들을 가지고 매치메이킹을 시킬 수 있는, 세션을 맺을 수 있는 이런 서비스를 가능하게 하는 것을 가장 베스트 프랙티스로 AWS에서는 제공하고 있습니다. 시간 관계상 이제까지 간략하게 게임 리프트에 대해서 설명을 드렸습니다. 만약 세션 베이스 게임 개발을 고려하고 계신다면은 게임 로직에만 집중하시고 나머지 인프라 레벨은 AWS에 맡겨서 쉽게 게임을 진행해 보시면 어떨까 합니다. 이상 메가존클라우드의 이용주였습니다. 감사합니다. Let's take a detailed look at the features GamePot provides to create a full-stack solution for mobile games. 1. You can easily have linked logins by making Google, Game Center, Facebook, Line, etc. as built-in features. 2. The payment plan also supports payment through Google, Apple, OneStore, etc. and it blocks illegal refunds and activities. 3. You can check about 20 types of game KPIs through the real-time dashboard. 4. Various types of chat features are provided as an in-game service to promote healthy game culture. 5. The service operation enables effective management by reducing the complicated development process.
6. You can send push messages globally. 7. Along with a feature to provide various online, offline coupons and items automatically. 8. It has built a differentiated world-class security system. More than 1,200 games have shipped through the ID Xbox program to players. ID Xbox fans have tons to look forward to the next year. There's some awesome stuff coming. We are super excited to be launching a YouTube channel for awesome independent games. 지금까지 없었던 야구보다 짜릿한 실시간 3이닝 한판 승부. 모바일로 완성된 리얼 야구의 재미. 시즌 성적에 동기화된 라이브 카드 능력치. 초고속 플레이 3인 PVP. 모바일에서 마구 붙자. 마구마구 2020 모바일. 지금 다운로드하세요.
움직여 움직여 하늘로 fade away 움직여 움직여 리듬의 808 움직여 움직여 승부는 계속돼 움직여 움직여 심장은 뛰게 돼 움직여 움직여 하늘로 fade away 움직여 움직여 리듬의 808 움직여 움직여 승부는 계속돼 움직여 움직여 심장은 뛰게 돼 Freestyle 골밑을 지켜 박사운 Freestyle 맞고 나온 공을 rebound Freestyle 5분 동안 튀는 D-sound Freestyle 길거리 농구 다 Freestyle Freestyle 골밑을 지켜 박사운 Freestyle 맞고 나온 공을 rebound Freestyle 5분 동안 튀는 D-sound Freestyle 자유롭게 우린 Freestyle Let's take a detailed look at the features GamePot provides to create a full-stack solution for mobile games. 1. You can easily have linked logins by making Google, Game Center, Facebook, Line, etc. as built-in features. 2. The payment plan also supports payment through Google, Apple, One Store, etc. and it blocks illegal refunds and activities. 3. You can check about 20 types of game KPIs through the real-time dashboard. 4. Various types of chat features are provided as an in-game service to promote healthy game culture. 5. The service operation enables effective management by reducing the complicated development process. 6. You can send push messages globally. 7. Along with a feature to provide various online/offline coupons and items automatically. 8. It has built a differentiated world-class security system.
안녕하세요, 여러분. 저는 엑스박스에서 인디게임 영상 프로그램 ID XBOX를 담당하는 크리스 찰러라고 합니다. 반갑습니다. 이제 영어로 이야기하겠습니다. ID Xbox is Microsoft's program for digital self-publishing for independent developers. It enables you to publish on PC, on Xbox One, and on our forthcoming Xbox Series X console, which will be launching this holiday. Thanks again for inviting me to speak. I'm super excited to be here. I wish I could be in Korea in person. Getting to work with Korean developers has really been a highlight for me, the ID Xbox program. Earlier in my career, and just as a fan, we've always heard about the passion of Korean players and the passion of Korean developers. And now that I've gotten to go to Korea in the past and meet some players and meet developers, I know that passion's real. And it's been really exciting for me personally to get to work with companies like Pearl Abyss, with Black Desert, to be able to feature that game on stage at E3, to work with PUBG and get that game on stage at E3, as well as to work with companies like Joy City and NeoWiz, Smilegate, others. And we're really excited to continue to work with publishers in Korea of all sizes, and publishers and developers, from really, really large all the way down to single-person teams. So just to give you some background about the ID Xbox program, it's truly a global program. We have developers in more than 67 countries. More than 3,400 studios have gotten dev kits through the ID Xbox program. And there's more than 1,800 games in active development right now for Xbox One and Xbox Series X through the ID Xbox program. To date, more than 1,300 games have shipped on Xbox One from developers coming through the ID Xbox program, and they've seen great success. We've paid more than $1.5 billion in royalties out to developers for games that have come through the ID Xbox program. So that feels really good. Obviously, video games are a hit-driven business, and not every game is a success, but we know that the potential is there for games to have really, really great success worldwide through the ID Xbox program. To me, that global story is one of the most exciting things about the ID Xbox program. Developers, no matter where they're located, can develop once, go to Partner Center, pick the territories they want to release in, and have a console game release around the globe. They can also scale that release to PC and to the cloud. When it comes to cloud, I think there's a really exciting opportunity right here in Korea. Korea's been one of the Wave 1 markets for Project xCloud, our game streaming service, which includes both amazing AAA games from our first-party Microsoft Studios, as well as third-party games, but it's also got a ton of really cool indie content from developers that have come through the ID at Xbox program. Another opportunity to consider is Xbox Game Pass. Xbox Game Pass is our subscription service for console and for PC. We recently launched Game Pass for PC in beta in April here in Korea. And obviously, we understand that Korea is a super passionate PC gaming nation, so we're excited to support that. When it comes to console, Xbox is in a console launch year. So we've got Xbox One, but coming up this holiday, we'll be releasing our Gen 9 system, Xbox Series X. We're super excited to see games on that. But more than just thinking about a console or PC, for us, it's all about putting the gamer at the center of our business. And we're continuing to do all the work we need to on the back end to facilitate gaming experiences where the player is free to decide what device they want to play on, whether that's a console, PC, or a cloud device, what game they want to play, and where they want to play. So from our perspective, we're building this tech and supporting these games to make that experience just really real and visceral and great for players here in Korea as well as worldwide. But we're also building that infrastructure to enable developers like you guys to make sure that you can reach players globally, wherever they play. We've been regulars at shows like G-Star for the last few years, looking for new talent, looking for cool games, as well as hosting events specifically for developers here in Korea. Most recently, we did an event in January in Seoul. We're already seeing some great games come through ID at Xbox from Korean developers. But we know there's tons more amazing titles being developed here, so we hope you'll consider bringing them to Xbox.
So how do you develop for Xbox? It's really pretty easy. First, you go to xbox.com/ID and register. Just tell us some information about your company. We'll immediately start sending you information. When you're ready to start talking about a game, we'll sign an NDA, of course, and then you'll submit your concept through something that's called a game information form. You'll tell us a little bit of information about the game, possibly accompanied by a video or a demo, and let us know whether or not you're planning to develop for Xbox One, Xbox Series X, PC through our Windows Store, or all three. Once the concept's approved, you'll get access to all of our dev forums, all of our SDKs and development software. If you're working with a middleware partner like Unity or Unreal or GameMaker, we'll make sure that you get the appropriate plugins so that you can ship your game on Xbox. The other thing you'll get is 2 Xbox dev kits at no charge. Right now we're sending Xbox One dev kits. We have Xbox Series X dev kits that are also going out for folks who are in the launch window of development. And I think within the next few months, we'll just be sending out Series X dev kits. Finally, as you get closer to shipping, we'll help you take the game through certification, help you get ratings internationally. You'll ship the game. It doesn't cost you anything to ship the game or to update the game. And we also do a lot of work to help promote games. I mentioned earlier that, there were a couple really great Korean games that we were able to get on stage at E3. I would love to get another game from Korea on stage at E3. So we're always looking for cool games and always looking for great ways that we can promote those games and see about getting them into programs like Game Pass, like Project xCloud. So super excited to see what you've got. Now I'd like to talk a little bit more about your game specifically and how you can maximize your success on Xbox. And one question we get a lot is, what's hot right now? What do people want to play? It's a really hard question to answer. What people want changes really, really rapidly. And I think if you started making a game now based on what's popular now, by the time you're finished with the game, that genre might not be as popular anymore. What I will say is that what's been consistent over the lifespan of Xbox One has been that players really like visual novelty. Games that really stand out from a visual sense and are then backed up by really strong gameplay can succeed across a wide number of genres. We have big hits on Xbox coming through ID Xbox in genres that are really, really varied from, obviously platformers and third-person character action games, top-down, pixel art, but also simulations are really, really popular. And there's some fishing games are very, very popular. So there's some interesting things that happen on Xbox. But the one piece of commonality I'd say is games that are polished and have a unique visual style seem to stand out pretty well. Now, when you release a game on console, it's a little bit different than releasing on PC. And for Xbox specifically, there's some things to keep in mind. So I'll just mention these, but you can always write to us, and we're happy to talk about these things all the time. The most important one is to be really careful with your metadata. When you are shipping a game on Xbox, you provision all sorts of metadata around release date and genre in Partner Center. If you make mistakes here, your game may not show up in new releases. So be really careful here. Next is to just focus on your store assets like they're the most important thing you can do to sell your game, because that's really true. No matter how good of a job you do promoting your game prior to launch, the reality is that most players on Xbox will first experience it when they see it in the new releases section of the store. That's why you need a really, really compelling box art to really draw people in, to make them want to click on it. And then once they are drawn in and click, you need to back that box art with really, really good screenshots. And if there's always an opportunity to play a trailer there, a really, really nice looking trailer, I can't emphasize enough how much time you should spend just making sure the screenshots and the trailer and the marketplace text are really, really finely tuned. Marketplace text is the one place where I'd suggest definitely consider contracting a native English speaker to write that text for you, just to maximize your chances of success in the North American market.
Also recommend against using any machine translation services like Google Translate or Bing Translate. It's marketplace text is so important. It's really worth spending the money to have a human do the translation. I want to make another note on box art, which is do not use overly sexy or sleazy images on your box art. It does not turn into additional sales, and we won't promote it. So if you have a really sexy, overly sexy piece of box art, it just won't get any promotion on Xbox, and it can really, really hurt the sales. So I know that sometimes works other places. It doesn't work on Xbox. We're really not interested in that type of content on our platform. You'll have to go through certification on Xbox. I think this is really scary for folks who are used to shipping on PC. All I can really say there is don't be scared. It's definitely something that might take you a couple tries, but we want you to succeed. We'll work with you as much as we need to make sure the game gets through cert. I would encourage you to go into certification early as you can before you want to put the game on sale, so that you can announce the sale date as early as possible. On Xbox, you can't officially announce when the game is going to be available for sale until the game is through cert. So you want to get through cert early to give yourself a good window, probably a month, maybe longer, where you can just be talking about the release date and kind of fix the release date in players' minds so that they make that purchase decision in their mind. They know the game's coming, they're excited, they know they're going to buy it, and then the day it comes out, like buying that game becomes like something that they have to do. As you're getting close to launch, please reach out and talk to us. We have native Korean speakers on staff who can help, and we can give you the best practices about where you should be in shows, when you should be making announcements. The best advice I can give is to get in touch with us. Send a letter to IDAM. It's an alias that you'll get when you join the program, IDAM at Microsoft.com, about 6 months before your planned release. And if you slip and you accidentally contact us 8 months before, that's totally fine. Don't worry. We're pretty easygoing. We're pretty easy to work with. But it's much better if you get in touch with us 6 months before the game is going to launch. You can talk to our marketing team. We can think about ways to work together to really promote the game. If you don't get in touch with us until a week before the game launches, there's really not much we can do to help promote the launch other than, a retweet or that kind of thing. Other things I would say, I touched on it briefly, but release date awareness is really important on console. You kind of only get one launch on console, and making sure that the maximum number of players know about the release date beforehand is really, really important. And so that goes to getting through cert early and everything else. Lastly, on console especially, I would avoid big game shadows. So what you want to do is you want to make sure you don't launch around the time that a big game like Halo or a big third-party game is going to launch, because it can really take up a lot of the space on the dashboard on our marketplace, and they can take up a lot of player mental space, and it's just much harder to get your game noticed in the shadow of a big game launch. Even if the game that you're making is nothing like the big game, it's just the size and scale of the big game kind of pushes other things to the side. We can't always tell you what games are releasing, but if you do get in touch with us early and we start talking about release date, we can tell you, oh, this seems like it's a good day, or this seems like it's a bad day, or, oh, there's 4 other games releasing that day. Maybe think about the next week when there's only one other game releasing. We're happy to share that information. We're also happy to invite you guys to marketing talks where we talk a lot about just what the current status is for our store and how to maximize your results in our store. So again, the best practice is just get in touch about 6 months before you want to release. And also really make an effort, if you can, to read our newsletter. It will have lots of promotional opportunities in there for trade shows, for videos that we're doing when we can't go to trade shows, everything like that. Unfortunately, that program communication is only in English, and I apologize for that. Most of our program communications are in English. As I mentioned, we do have native Korean speakers on our team who are awesome and who can help.
So hopefully you now know a little bit more about how to get your game on Xbox, some of the opportunities that you can have, whether it's Xbox Game Pass or Project xCloud, as well as just the global opportunity to sell your games on console to a global audience through Xbox. If you've got questions, please feel free to reach out. But I would encourage everybody to apply, join the program, let us know what you're working on, and we're hopeful that we can help you bring your content, your games, and your art to players all over the world through Xbox. Thanks again. Let's take a detailed look at the features GamePot provides to create a full-stack solution for mobile games. 1. You can easily have linked logins by making Google, Game Center, Facebook, Line, etc. as built-in features. 2. The payment plan also supports payment through Google, Apple, One Store, etc., and it blocks illegal refunds and activities. 3. You can check about 20 types of game KPIs through the real-time dashboard. 4. Various types of chat features are provided as an in-game service to promote healthy game culture. 5. The service operation enables effective management by reducing the complicated development process. 6. You can send push messages globally. 7. Along with a feature to provide various online/offline coupons and items automatically. 8. It has built a differentiated world-class security system. More than 1,200 games have shipped through the ID Xbox program to players. ID Xbox fans have tons to look forward to the next year. There's some awesome stuff coming. We are super excited to be launching a YouTube channel for awesome independent games.
지금까지 없었던 야구보다 짜릿한 실시간 3이닝 한판 승부. 모바일로 완성된 리얼 야구의 재미. 시즌 성적에 동기화된 라이브 카드 능력치. 초고속 플레이 3인 PVP. 모바일에서 마구 붙자. 마구마구 2020 모바일. 지금 다운로드하세요. 움직여 하늘로 fade away. 움직여 리듬의 808. 움직여 승부는 계속돼. 움직여 심장은 뛰게 돼. 움직여 하늘로 fade away. 움직여 리듬의 808. 움직여 승부는 계속돼. 움직여 심장은 뛰게 돼. Freestyle 골밑을 지켜 backstyle. Freestyle 맞고 나온 공을 rebound. Freestyle 5분 동안 튀는 D-sound. Freestyle 길거리 농구 다 freestyle. 골밑을 지켜 backstyle. Freestyle 맞고 나온 공을 rebound. Freestyle 5분 동안 튀는 D-sound. Freestyle 자유롭게 우린 freestyle. Let's take a detailed look at the features GamePot provides to create a full-stack solution for mobile games. 1. You can easily have linked logins by making Google, Game Center, Facebook, Line, etc. as built-in features. 2. The payment plan also supports payment through Google, Apple, One Store, etc. and it blocks illegal refunds and activities. 3. You can check about 20 types of game KPIs through the real-time dashboard. 4. Various types of chat features are provided as an in-game service to promote healthy game culture. 5. The service operation enables effective management by reducing the complicated development process. 6. You can send push messages globally. 7. Along with a feature to provide various online/offline coupons and items automatically. 8. It has built a differentiated world-class security system.
more than 1,200 games have shipped through the ID at Xbox program to players. ID at Xbox fans have tons to look forward to the next year. There's some awesome stuff coming. We are super excited to be launching a YouTube channel for awesome independent games.